damit. Saan ang mga tubig? C34 to 9. Ayan, may tubig ah. Power lang to ah. What is it, Audrey? Why does this place look familiar? All campgrounds look familiar. Here's the garbage. Okay, so let's do the bus one. Let's do the bus. Here. Here's C37. Where's the water line? Do you see any water lines? Okay, so let's do it faster. Let's bus. Now, Audrey, why do you seem so confident in that? No. You want me to go down? I used to be able to do like that. Unahin mo yan ba dyan? We were just Kumain ba? Wala. yeah. Okay guys, siguro by the time na ma-post ko to, baka ito yung first day or yung second episode na. So ano na tayo, vitamins. And hindi ko na video dahil naubusan ako ng baterya. Sana nakita ninyo kung paano namin sinet up yung reg. Ano yung kailangan sa site na to. Power lang, wala silang sewer and tubig. Lately lang nagkaroon ng leak naman yung tank ngayon, yung furnace. So hindi ko malagyan ng tubig. So umiigib kami doon. So ganun siya. At the end of the day, hindi naman comfort yung inaabol natin, 'di ba? Yung camping mismo. So ito yung itsura ng campground. So nakikita niya. Ayan. So maganda siya. Tahimik, maluwag. So ito yung campground ko. Dali, baliktarin ko. Yan yung campground ko. All the way dito, akin lang lahat yan. Basta malaki siya. Tapos may mga puno. Ito yung mga puno dyan. Kahit na hindi masyado mapuno sa Alberta, meron siya mga puno. Maganda yung araw ngayon, no? So clear na clear skies. So ano menu ngayon? Ang menu ngayon ay taco. I-grill natin yung pork chop. Tinimplahan namin ng ng Mexican. Baba ko sandali ah. Tapos i-grill. Ilalagay ko sa tortilla. Yan siya. Tayo pa tayo. Maganda na bili namin pork chop ngayon. Kasi minsan yung pork chop na mabibili mo walang taba. Nag-gym. Pork chop na mabibili mo minsan nag-exercise. Fitness first yata yun. Yan o. Sarap. Ha? So grill natin siya ng mga 400. Tapos yan, laro-laro lang mga bata. Bango guys. Bango na yan. Silipin natin guys. Wow. Mas maganda pag hindi mo siya ginagalaw eh. Kung ako lang tatanungin ninyo, gusto ko makapag-camping araw-araw. Gusto ko yung mga pinapanood ko minsan sa YouTube, yung mga RV living. Pero syempre, pangarap lang yun, di ba? Maganda yun eh, di ba? Isipin mo,
gising ka sa umaga, nasa ibang lugar ka. Tapos, every time gigising ka, wala kang permanent address, di ba? So, ewan ko, siguro para sa ibang tao, hindi yun magandang lifestyle. Pero kung ako, hopefully, bago ako makapag-retire, at bago pa man umano yung mga kasukasuan ko, sana magawa ko yun. Tingnan natin to. Hi! I have Stay some here, cool stay here. bubbles. It's so fun. In the making, avocado, pepper, onion, tortilla. Ito gigrill ko. Gigrill ko yung onion pati tsaka ito. Para mukhang fajita. Mukhang fajita siya. Tapos bumili ako ng itong ano, Long one? tawag nito? Beans. Baked beans. Ang lasa, sarap. Ayan na, tinapay natin, Chong. Kain na. Ayan. Not spicy peppers, it's sweet peppers. Hold it with one hand. There's so many. You don't know how to. Oh my god. Yeah. Hello. Do you eat chili? You eat chili, sushi. right? You eat sushi, right? Yeah. Do you know how many ingredients go into a sushi, ano? So good. Is most of it raw? What? What, the What's wrong? sushi? Yeah. Raw or wrong? Raw. Raw. Yeah. And When you eat somebody else's food, you have to see, you have to check how they eat it. you have to follow. Yeah. They have the saying, do what the Romans do. No. When you're in Rome. In Rome, do what the Romans do. Like this. Cilantro. Cilantro. Your favorite. Is that cooked? I've heard I hate. So good. I don't like it. Which one? The cheese? No. Where's the ano? This is the most important part, guys. It's the jalapeno sauce. Ang lamig. Malamig ngayon. So mamaya, lakad lang. So maya kukuha kami ng mag-campfire na tayo. Yan. That bird. I don't like it. Cute oh. So quiet. Do you hear anything? Eh, mahangin na naman, no? Morning. So napasarap yung tulog ko. Hindi kami nakapag-bonfire kagabi. So gagawa muna tayong kape. And kakape muna tayo. Sandali lang. Galing. So sinaing dyan. Dito sa kabila is kape. So breakfast muna tayo. Ito na guys. Ito na itsura niya pag umaga ulit. Pag bagong gising. Yeah. So maano ko gabi. Ito.
scratch ng scratch lang itong puno na to. Itong branch na to. Ano kaya ginawa na to sa scratch ng scratch to eh. Yun sa taas oh. Hindi ko alam kung ano ini-scratch niyan. Itong Lake Newell guys, man-made lake din to. Panoorin niyo yung Chestermere na episode. Another man-made lake yon. So ito rin, man-made lake rin. Mautak nga itong gobyerno ng Alberta, Government of Alberta. So ginawa nila yung man-made lake. 1940 nila ginawa eh. Ano siya? Sabi dun sa nabasa namin, 66 approximately square kilometers. Yun siya. 66 square kilometers. Sarap niyan. Para tayo nasa Cebu. Tignan mo oh. Oh, para tayo nasa Cebu. Whoa, there's fire. Don't touch. But there's rocks. They went away. And look, I can see the sand. Oh, that's cool. Look at that. That is so cool. Oh yeah. So ano siya? 66 square kilometers. So yung length niya mga 14 kilometers daw. Tapos yung width 4 kilometers. Maximum depth is 60 feet. But yung average depth niya is 4 meters. So mga ano yun, mga 12 to 16 feet. No? Yan. So mautang ang ginawa ng ano, ng Alberta government. So ang ginawa ng Alberta government, ginawa nilang provincial park. Tapos nilagyan nilang campground. So yung township of Brooks, syempre buhay, di ba? Kasi may mga tao na pumupunta dito almost every year. Daddy, can you hold this? Di ba nakita niyo ano, nakita niyo yung city of Brooks. Yung before nitong episode na to, kasi normally 2 episode natin eh, yung pag bawat trip at least 2 episode, yung trip mismo kung nasan tayo nasa kalye, yung kalye mismo, tapos yung ano, yung destination. So kung nakikita niyo yung panoorin yung previous episode nito, makikita niyo yung city of Brooks. Maliit na town lang siya, di ba? So since ginawa ng Alberta, ginawa niyang touristy place and provincial park, so may mga tao na dito pumupunta. So inaano nun, poprotektahan niya yung at na-encourage niya yung local economy ng township. So ito naman, group area lang daw yung nandito. Oh. So group area lang. Yung mga marsh. So may hiking trail dun guys eh. So dun may hiking trail dun. So pupunta tayo sa hiking trail dun. Ito pala yung mga ibon dito. Dabblers, divers,
pala yung mga ibon dito. Guys, pupunta tayo doon. Turo ko sa inyo sandali. Doon, punta tayo doon. Doon. Yan. Group camping lang daw yan eh. Pero sarado sila kasi ngayon. Hindi mo pwedeng i-reserve. Pero baka pwedeng pumunta naman. Punta tayo para makita niyo. Guys, para na ako nasa Bariri. Oh. Tingnan mo. Oh. Bariri sa Canada. Meron ring Bariri version dito. Itong campground na to may mga marshland siya. And iba dito nakapark. Dito sila nagkakampo sa likod. Kataas ng mga damo dito. Huh? So marshland tayo. You gotta give it to Nicole. Nicole has her chocolate, her chips. What do you want? What do you want? You want food? You want chips? Huh? He's deciding. Yes! Wow. Wow! Tell them what you think of the playground is, or of the campsite is. What do you think of the campsite? What can you do here? What can you do here? You can go to the beach. What else? How many playgrounds are there? How many did you see? 2, that's all. 2. There's one close to our spot, which is we are at Oh, side C. Oh wait, so there's 3? Oh, actually, no. There's 3. There's one close to our spot. There's another one close to the beach, and then there's this one close to the registration, right? Yeah. Yeah. And the What do you beach. think of the campground? Is it nice? Yeah, I love this campground. Yeah. Because it has the whole entire beach. So what can you tell about the other kids about this campground? Are they going to have fun here? Yeah. Yeah. What's that popping? It's on fire right away. Yeah, it gets